không có Malice Satish và Sanjana, và con chó Sheppard Đức của họ, Boxy, ở trong biệt thự của họ ở ngoại ô Indoor. Satish là cựu tư lệnh cánh của không quân Ấn Độ, người đã tự nguyện nghỉ hưu và hiện đang tham gia vào một công việc kinh doanh của riêng mình. Sanjana là một bà nội trợ. Họ là một cặp đôi hòa nhã, luôn sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai gặp khó khăn. Vì vậy, khi thấy họ có một người hàng xóm mới, Sanjana và Satish đã chạy đến biệt thự của họ vào khoảng 8 giờ sáng ngày hôm sau, và bấm chuông. Một lúc sau cánh cửa mở ra và người phụ nữ đứng đối diện với họ. Đúng, người phụ nữ hỏi, một chút ngạc nhiên. Chúng tôi đang ở trong biệt thự tiếp theo, Sanjana nói, chỉ tay về phía ngôi nhà của họ. Tôi đã làm một số bữa sáng đơn giản. Hy vọng bạn sẽ thích nó, cô ấy tiếp tục. Cầm nó trong bàn tay dang rộng của mình. Người phụ nữ lấy thức ăn từ Sanjana và vào trong để sẵn trên bàn. Cô quay trở lại cùng chồng và Satish chào người đàn ông bằng một câu, xin chào. Người đàn ông đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Tôi là Satish và đây là vợ tôi, Sanjana. Satish tiếp tục. Chúng tôi ở trong biệt thự tiếp theo. Chúng tôi nhận thấy rằng bạn đã đến vào ngày hôm qua. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đến và giới thiệu bản thân với bạn. Hy vọng chúng tôi không làm phiền bạn. Người đàn ông lầm bầm điều gì đó trong hơi thở của mình. Anh ta nói tên anh ta là Ashish và vợ anh ta là Nupur. Anh ấy cũng nói rằng họ có 2 đứa con, chúng đang ngủ. Có một lúc im lặng, có vẻ như Ashish không còn gì để nói nữa, ít nhất là vào lúc này. Dù sao, hãy thưởng thức bữa sáng của bạn và hãy cho chúng tôi biết nếu bạn cần bất cứ thứ gì, Sanjana nói. Cảm ơn, Nupur trả lời. Ồ, được rồi, không có gì phải bàn cãi, Sanjana nhận xét. Sau đó, khi bước vào nhà của họ cả Satish và Sanjana đều nhìn nhau. Không ai có thể nói chắc chắn liệu người hàng xóm của họ có đồng ý với họ hay không. Nhưng ấn tượng đầu tiên thường không phải là ấn tượng cuối cùng và vì vậy. Với một cái nhún vai, họ ngồi xuống ăn sáng. Boxy đã được cho ăn bữa ăn của mình và sau đó anh ta lui vào cũi của mình. Satish sau đó chuyển đến hiên nhà mình với những tờ báo buổi sáng. Biệt thự của anh được xây hơi cao so với tất cả những biệt thự khác trong khu vực lân cận, vì vậy mái hiên dành cho tầm nhìn ra các biệt thự liền kề. Anh ngả người trên ghế và đọc các tiêu đề. Anh chắc đang đọc báo được khoảng 20 phút thì nghe thấy tiếng động lớn và tiếng hét phát ra từ biệt thự của gia đình mới đến. Anh ta bật dậy khỏi ghế, hoàn toàn bối rối và dướn cổ về phía biệt thự, nhưng giờ có sự im lặng chỉ được chấm phá bởi những dòng tweet của một con chim sẻ đậu trên cây gao moha gần đó. Sanjana cũng vậy, đã nghe thấy tiếng động và chạy đến hiên nhà. Satish nhìn cô ấy với vẻ hoang mang và đáp lại câu hỏi của cô ấy, nó là gì, chỉ trả lời, tôi ước gì tôi biết. Anh ngồi xuống ghế và tiếp tục đọc báo. Anh ta không phải kiểu người tò mò và sự dạy dỗ quân sự nghiêm khắc của anh ta đã khiến anh ta khắc sâu chính sách cần phải biết đối với mọi thứ dường như xâm phạm cuộc sống của mình. Cả Satish và Sanjana đều không nghe nói gì thêm về gia đình mới vào ngày hôm đó hoặc ngày hôm sau. Sau đó, cửa mở vào ngày thứ 3 sau khi họ đến. Ashish nổi lên như thể để hít thở không khí trong lành. Anh tình cờ liếc nhìn xung quanh và bắt gặp ánh mắt của Satish, người đang ngồi trên hiên nhà, và người sau vẫy tay chào anh. Anh nở một nụ cười và đột ngột biến mất vào nhà. Satish quay lại đọc báo của mình. Đồ dùng trong nhà ngày càng cạn kiệt và vì vậy Chopra, như Satish và Sanjana được biết đến trong giới bạn bè của họ, quyết định đi đến siêu thị yêu thích của họ cách đó một cây em. Họ khóa nhà và thả Boxy ra khỏi cũi của anh ta. Anh ta phải đứng canh trong các bức tường hợp chất của ngôi nhà của họ và xua đuổi bất kỳ kẻ xâm nhập tiềm năng nào, nhưng nếu không, anh ta sẽ không gây náo động. Việc đào tạo này đã ăn sâu vào anh ta và anh ta sẽ tuân thủ nó một cách nghiêm túc. Chopra đi ra ngoài và khóa cổng chính. Boxy rên lên một tiếng rồi thu mình vào một góc. Satish nhấn nút khởi động và họ đã rời khỏi chiếc SUV của mình. Một lúc sau, một người nhặt rẻ tình cờ đứng đợi bên ngoài cổng khi đi ngang qua và Boxy phát ra một loạt tiếng gầm gừ như súng bắn đạn ghém khiến đồng bọn phải giật mình. Sau đó, có một người thường đi lại từ nhà này sang nhà khác và nhặt những tờ báo cũ. Chai nhựa rỗng, v.v. và giờ anh ta đến và đứng chờ đợi ngoài cổng, đồng thời tụng kinh gì đó để thông báo sự có mặt của anh ta. Boxy, một lần nữa, gầm gừ, khiến anh chàng rút lui nhanh chóng. Lúc này Ashish đã ra khỏi nhà để tìm hiểu xem vụ náo loạn là gì. Anh ta được chào đón bởi một Boxy rất thù địch ở phía bên kia của bức tường phức hợp. Ashish sửng sốt, ông không ngờ rằng hàng xóm của mình sẽ có một con chó và một con chó hung dữ theo tất cả các tài khoản. Anh rút ngay vào nhà. Without malice, Satish and Sanjana, and their German Shepherd dog, Boxy, stayed in their villa on the outskirts of Indore.
Satish was an ex-wing commander of the Indian Air Force who had taken voluntary retirement and was now engaged in a business of his own. Sanjana was a housewife. They were an amiable couple, always willing to lend a helping hand for anybody in trouble, so when they saw they had a new neighbor, Sanjana and Satish trooped to their villa at about 8 a.m. the next day and rang the bell. The door opened after a while and the lady of the house stood facing them. "Yes," asked the lady, a trifle surprised. "We're staying in the next villa," said Sanjana, pointing towards their house. "I've made some simple breakfast. Hope you'll like it," she continued, holding it forth in her outstretched hand. The lady took the food from Sanjana and went inside to keep it on a table. She returned with her husband and Satish greeted the man with a hello. The man responded with a wry smile. "I'm Satish and this is my wife, Sanjana," continued Satish. "We stay in the next villa. We noticed that you had come in yesterday, so we thought we might come and introduce ourselves to you. Hope we haven't disturbed you." The man mumbled something under his breath. He said his name was Ashish and his wife was Nupur. He also mentioned they had 2 children who were asleep. There was a brief silence. It seemed as though Ashish did not have anything more to say, at least for the moment. "Anyway, enjoy your breakfast and do let us know if you need anything," said Sanjana. "Thanks," replied Nupur. "Oh, that's okay." "You're welcome," remarked Sanjana. Later, having entered their home, both Satish and Sanjana looked at each other. Neither could say with certainty whether their neighbor was going to be on even terms with them. But first impression was generally not the last impression, and so, with a shrug, they sat down to have breakfast. Boxy was fed his meal, and thereafter he retired to his kennel. Satish later moved to his porch with the morning newspapers. His villa was built on a slightly raised level compared to all the others in the vicinity, so the porch afforded a view of the adjacent villas. He reclined on a chair and proceeded to read the headlines. He was probably about 20 minutes into reading the newspaper when he heard a loud noise and a shout emanating from the villa of the newly arrived family. He jumped up from his chair, totally flummoxed, and craned his neck towards the villa. But there was silence now, punctuated only by the tweets of a sparrow sitting on the gulmohar tree nearby. Sanjana, too, had heard the sounds and came running to the porch. Satish looked at her bewilderment and, in response to her query what was it, simply replied, "I wish I knew." He settled back on the chair and continued to read the newspaper. He was not the curious type and his strict military indoctrination had made him inculcate a need-to-know policy for everything that seemed to intrude in his life. Both Satish and Sanjana did not hear anything further about the new family that day or the next day. Then the door opened on the 3rd day after they had arrived. Ashish emerged as if to get a breath of fresh air. He happened to glance around and caught Satish's eye, who was sitting on the porch, and the latter waved out to him. He gave some glimmer of a smile and abruptly disappeared into the house. Satish went back to reading his newspaper. The provisions in the house were getting depleted, and so the Chopras, as Satish and Sanjana were known in their friend circle, decided to go to their favorite supermarket, a kilometer away. They locked the house and released Boxy from his kennel. He was to stand guard within the compound walls of their house and scare away any potential intruders, but otherwise, he was not to make a commotion. This training was well ingrained into him and he would dutifully abide by it. The Chopras went out and locked the main gate. Boxy gave out a moan and then curled up in a corner. Satish pressed the ignition button and they were away in their SUV. After some time, a rag picker happened to wait outside the gate while passing by and Boxy gave out a series of growls like staccato gunfire, which made the fellow take to his heels. Then, there was the person who used to move around from house to house and pick up the old newspapers, empty plastic bottles, etc., and he now came and stood expectantly outside the gate, all the while chanting something to inform his presence. Boxy, once again, gave a snarl and a growl, which made the guy make a quick retreat. Ashish had now come out of his house to find out what the commotion was all about. He was greeted by a very hostile Boxy on the other side of the compound wall. Ashish was taken aback. Little did he expect that his neighbor would be having a dog and, that too, a ferocious one by all accounts. He withdrew immediately into the house.